Привет. I've been learning a little bit of Russian, which I won't attempt anymore. I think the way that we'll do this is I will speak, and I'm sorry if there's some of you that can understand English very well. Sasha is going to translate, and I'll show you first my work that I've done currently and what I've done previously, and then we'll talk maybe about the important things that I find in my working practice and trends and other methodologies or theory that I think is particularly interesting or has helped me. And then we can have some questions, and if you have any questions during my talk, you can just put your hand up and we can answer them, or if if maybe they take a longer answer, we can wait until the end, and I'll just let you know at that moment. Okay. Меня зовут Майлз, я обещаю больше не использовать русский язык. Это во-первых. Во-вторых, что произойдет? Во-первых, Майлз расскажет о том, чем он занимается, о том, что считает важным в своей работе, и в конце у вас будет возможность задать вопросы. Если вы чувствуете, что ваш вопрос не терпит отлагательств, вы можете задать его сразу, но если есть возможность, можете подождать до конца. Okay, so I currently work for Rapha Racing. Now, for those of you who don't know Rapha Racing, it is a cycling clothing company predominantly, based in London. We make products from all around the world. We make in Europe and in Asia. Я сейчас работаю на компанию, которая базируется в Лондоне и производит велосипеды, производят по всему миру, начиная с Европы и заканчивая Азией. However, the company is basically based on the history of cycling and bringing the history of cycling back to current cyclists and creating product that is not only technically completely up to date and advanced for the market, but also harks back to the clean and elegant design language of all the way back to the 20s really, probably from the 20s to the 80s. The 80s is when it started to get very ugly. Философия компании сильно завязана на том, чтобы привнести дизайн прошлого в современное велосипедное производство и сделать все возможное, чтобы из 20-х и 80-х годов философия перешла в дизайн современного велосипеда. So, before that, I studied in the UK, and before that I've worked at various design institutions or design companies such as Vitsu. I don't know if you know Vitsu. They make shelving based on Dieter Rams's designs and some other graphic agencies and stuff like that. So I've had a bit of a mix of experience before finishing my current work in Rapha. До того момента, когда Майлз пришел в компанию, он работал на нескольких агентствах графического дизайна, также занимался разным другим дизайном. So, just to give you a quick bit of background, Rapha is all about. Now, I'm not here representing Rapha. I'm just giving you a bit of background to help explain the projects. Rapha is 11 years old. We are now estimated as one of the biggest cycling clothing companies in the world, selling all over the world. We have 2 Pro Tour teams that we sponsor, one ladies team, Canyon SRAM, one men's team, Team Sky, and some really important things, apart from obviously the product being beautiful and technically brilliant, is to really showcase the product with
beautiful photography and great content. Они спонсируют две профессиональные компании, одна женская, одна мужская, и помимо всего этого прочего, они выкладывают на сайте кучу красивых фотографий, чтобы продемонстрировать дизайн своих велосипедов. So, you know, photos like this really make you, even though it looks like the most horrid conditions, it sort of makes you want to get out and ride, and using this to help sell the product and also tell the stories of cyclists and what you might do in the lifestyle that comes with owning the kit that you sell. So, мы используем подобного рода изображения, чтобы продавать товар и чтобы показывать людям, как они могут его использовать в реальной жизни и какие ощущения они могут получить, используя их продукт. So I'll start with the first product. My role is a hard goods designer and developer. So I both design and develop product, which means I take product either all the way from concept to manufacture and final production, or I work in a specific part of that process, so the design process or the development process, or I project manage, depending on the product. I don't design any of the clothing, I design everything that's not the clothing, so that's sunglasses, shoes, headphones that we did as a collaboration with Bang & Olufsen. Я работаю дизайнером и девелопером одновременно, что значит, что я могу работать как над маленьким кусочком дизайна, так и проводить всю линейку, начиная от концепции и заканчивая выпуском продукта. Помимо этого я работаю проект-менеджером, и я занимаюсь дизайном практически всего, кроме одежды. То есть в мои обязанности входит дизайн очков, обуви и даже наушников. Other things I deal with is things like skincare, which I project manage because I have no experience in skincare apart from knowing what product that we want and working with the experts to produce that product at high quality. Также я работаю над дизайном средств по уходу за кожей и занимаюсь только дизайном, потому что ничего в этом не понимаю, но работаю с специалистами, которые разбираются. So I'll start with the classic glasses. This project was the first main project that I've completed at Rapha. It's quite an interesting one from the perspective of working in a very saturated market because cycling glasses and sunglasses, there are an infinite amount of products out there. Я работаю над дизайном, это был мой первый проект, который я закончил, дизайн очков и очки. Чем он был сложен? Тем, что рынок очень перенасыщен продуктом, и количество очков, вне зависимости от того, солнечных или для велосипедов, вы можете найти огромное количество. This product is a good example of exactly what I just told you about technical level being really high and also styling being important, very sort of pared back, very simple aesthetic. Это как раз то, на чем базируется философия компании, когда техническая сторона продукта на высоте, но при этом стиль должен быть элегантным и вызывать тем традициям, которые были упомянуты в 20-х, 80-х годах. So basically this product, we started looking back at the cyclists that started to wear eyewear. Cyclists were wearing eyewear back in the 1920s simply for protection, not for shielding against the sun. Возвращаясь, мы при дизайне этого продукта вернулись к традициям 1920-х годов и обратили внимание на то, что тогда люди носили очки для защиты, не для того, чтобы защищаться от солнца. So it's quite a sort of spectacular thing to see someone wearing shades
in the peloton. This is Jan Janssen, who won the Tour de France once. He's one of the best Dutch cyclists that's ever lived, in many people's opinion. And it was to really to look back at these photos and think about what makes an elegant and also something that stands out in a different way to the current cycling glasses market. Этого человека, это великий голландский велосипедист, и когда мы смотрели на него, мы пытались создать тот продукт, который был бы элегантным с одной стороны, и с другой стороны выделялся бы из той массы продукта, который есть сейчас на рынке. So to sort of sum it up, it's sort of, I had a bit of a slogan, this gentleman warrior, which is what Jan Janssen's been named a number of times. Eddie Merckx as well, looking quite stylish here. But these are very, these guys would have looked amazing back then. They look amazing now. And the trend in cycling recently has been to go back to those sort of flat sunglasses instead of your regular Oakleys, which has helped to this project a lot. Этого человека, этого велосипедиста называли воином-джентльменом тогда, и что восхищало Майлза, это то, что он выглядел восхитительно и в очках, и вот эта женщина тоже из той же оперы. При этом трендом сейчас является возврат к плоскому дизайну, и поэтому Майлз тоже пытался это учитывать при дизайне этого продукта. So the final product, this is probably the craziest colorway. It is for low light conditions, but you have a very technical lens partnered with a acetate frame and with a wrapped front. And that's not very usual because acetate as a material it's a very living material, but that's great because on your head it feels really soft. It's got a warm feeling to it, which you don't get from plastic injection molded sunglasses. Материал, который они использовали, является настолько легким и плавным, что вы, когда надеваете его в себя, вы чувствуете теплоту и мягкость вместо того, чтобы чувствовать резь, которую вам дает пластиковые очки. The other aspect, I do a lot of work in is packaging. I spend quite a fair amount of time working on the packaging because it's very important for customer experience for this type of brand, and it also ties in the holistic view of the product. So in this case, we looked back at old cycling goggles tins and based our packaging on that, which is also great because it's reusable. You can use it as a pencil case or whatever to store things in. It's not just a throwaway piece. Я потратил очень много времени на дизайн упаковки продукта, потому что это важно для опыта потребителя, и это важно в том плане, что это создает целостный вид продукта и создает целостное ощущение. В результате я использовал дизайн вот такой вот железной коробочки, которую вы видите. Чем она хороша? Тем, что ее можно использовать заново, и вы не вынуждены ее выкидывать. Можете использовать ее как упаковку для карандашей. So, trying to be quite different with this product. Technically, they're very good. I wear them all the time, and I've worn quite a few cycling sunglasses. And then I think the style is depending on your individual taste. The next product that I work on is footwear, and this is one of the 3 pairs of shoes. We are designing more. We work with Giro. I don't know if any of you know Giro, design cycling product in the USA, and they basically give us their sole that's made by Easton,
and we design the upper. Также я занимаюсь дизайном обуви, и это одна из трех пар, которую вы сейчас видите. Также я работаю для GRO, и совместно с ними мы занимаемся дизайном верхней части оборудования. Quite an easy one with this. Use one of the lightest soles on the market, this guy, and just create a very breathable, very lightweight, very simple aesthetic that looks quite classic and works really well on the bike. Для дизайна этой обуви мы использовали очень легкую подошву. Она, во-первых, легкая, во-вторых, она дышит, и в-третьих, она выглядит у нее очень классический дизайн, и при этом эстетично выглядит и работает с велосипедом довольно дружно. For any of you who know cycling shoes, laces is a very new and it's obviously not a new technology, but in cycling shoes, very recently it's been reintroduced, and we've used Velcro basically to create very good adaptability to your foot, which expands and contracts due to heat as you cycle. Шнурки — это далеко не новое решение дизайнерское, но с другой стороны оно находит свое применение в последнее время очень часто и заменяет липучки на обуви, которые могут нагреваться и хорошо подходить менять размер в зависимости от того, как нагревается ваша нога. So that's working in collaboration with someone else, but having a key view on design. And the next one is B&O headphones. This is much more restrictive. It's a product that already exists, but we wanted to work with B&O because we love music, they love cycling. We wanted to do something that was really, really just expressed Rapha's visual language and had some functional benefits for cycling. Этот дизайн наушников, он накладывает много ограничений, но потому что продукт уже есть, и с ним мало что сделаешь. В то же самое время мы любим музыку, компания, которая сделала наушники, любит велосипеды, и мы хотели сделать что-нибудь совместно. So these are obviously not for wearing on the bike, they're for wearing when you warm up and warm down, when you're doing turbo training sessions indoors. And we basically, in its simplest form, we altered all of the materials so that they're more resistive to sweat and decay due to that sort of form of exercise. Очевидно, что наушники такого рода вы не будете носить, когда будете кататься на велосипеде, но они идеально подходят для тренировок в помещениях. И что мы сделали для них, мы поменяли все материалы, чтобы они были более устойчивы к поту и к износу. So that's the sort of main projects I've been working on for Rapha. All of those markets are expanding, so it's quite an interesting time for me to be working on them. It's exciting. Так как рынок этих продуктов постоянно растет, то это самое время для меня на них работать, и я нахожу эту работу довольно приятной. Then one project I did prior to that, which was a bit of freelance work, which I thought you might be interested in, was this, which is a thurible. I don't know if any of you know what a thurible is. Okay, I'll explain to Sasha. В общем, девайс называется кадила. Это то, что священник держит в церкви, когда делает вот так вот. So the reason behind doing this is that my great-grandfather designed Coventry Cathedral, which is not the old one, the new one, which is this guy here. Мой прадед был дизайнером вот этого собора, и это причина, по которой я решил заняться
дизайном предыдущего девайса кодила. And I was asked by the canon, who is basically the manager of the cathedral, to design one that would fit the space and the aesthetic internally. Меня менеджер этого собора попросил меня заняться дизайном и внутренней эстетикой его. Now, the important thing with this building is that it was built in the 60s, and it uses a lot of very technical building techniques in order to, and without the use of computers to design it, in order to create this fabulous interior. Интересный момент. Дело в том, что этот дизайн создавался в 60-х годах, и сам собор строился тогда же, и он использовал довольно интересные инновационные решения в плане постройки и способа постройки, но при этом не использовал компьютеров. So not only was it important for me to design something that had the similar language to that ceiling that you saw, this guy here, which again, like I said, was designed without any computers, which is phenomenal, and use that as the main body. So take the aesthetics, but also to make the product from materials that are very usual in the high-level engineering industries in the UK. Моя задача была сделать так, чтобы вот этот девайс был очень хорошо подходил дизайну потолка, который, повторяю, был создан без компьютеров, и при этом использовал материалы, которые довольно обычные и не выделялись бы на фоне всего остального. So this isn't made from metal, this is made from carbon fiber. It's molded as you would mold racing car parts, and then it's painted to have the appearance of metal. So это девайс изготовлен из металла, и потом он был расплавлен и покрашен. The reason for this is really to do with the function. The great thing about carbon fiber is that you can place the weight exactly where you want it to be, and for a pendulum-like function, you need good weight at the base, and so you can weight the base very accurately to enable the right swing. Материал, который использовался, называется carbon fiber, если это вам может о чем-то говорит. Карбоновое волокно, спасибо. И дело в том, что карбоновое волокно позволяет сконцентрировать вес там, где вы хотите его сконцентрировать, и это было особенно важно, чтобы создать это движение маятника. So again, it's kind of looking back into the history and the reasoning behind the design of the original building and trying to employ similar principles in the design of this product. И опять же, возвращаясь к дизайну потолка и дизайну оригинального здания, было важно сохранить их соответствие друг другу. Right, so that's sort of a basic portfolio. I have written some notes based on a few key sort of areas that might be useful for those starting the design course and those that maybe work already in the industry from my perspective and also the perspective of people that I work with. Я создавал эту лекцию сегодня с тем расчетом, что она будет полезна людям, которые начинают работу, только начинают учиться дизайну или уже работают, и она будет полезна. И я собрал в ней то, что считаю важным со своей точки зрения и точки зрения людей, с которыми работаю. So the four topics are sort of
talk to you about. And again, if you've got any questions while I'm talking, please shout. So number one, best working practice. У меня будет 4 темы сегодня. Если вы чувствуете, что вам нужно задать вопросы, пожалуйста, задавайте. И первое – это лучшие практики. Next, work in real life after your studies. А вторая – работа в реальной жизни после того, как вы закончили учиться. The next would be theories that I think are quite important, design theories. Третья часть будет посвящена теориям, которые я нахожу довольно важными для дизайна. And then some future trends of design in general. И последняя часть – это тренды дизайна в общем. So I'll start with best working practice. This is not coming from this is how you draw beautifully, or this is how you should work every project, because every project is different. This is more just the key things I think you should keep in mind when you're working on projects. Начну я с лучших практик, и то, что я скажу, не будет касаться ничего того. Это не будут четкие советы по тому, как вам рисовать красиво или как приступить к абсолютно любому проекту, потому что все проекты уникальны. So number one is a really important one, but a lot of people forget, and especially when they get working after university, is always create a brief. It sounds really basic, but it's really, really important and something that lots of people forget. Even if nobody asks you to, create a basic brief. Первый очень важный момент – это создать бриф. И очень многие люди забывают об этом, когда начинают работать, но, пожалуйста, не забывайте. The reason for this is it helps you to go back when you're working through a project, especially by yourself. You can go back and always remember what it is that you're really trying to do. Чем бриф полезен? Тем, что он позволяет вам вернуться назад, если вы работаете, и особенно если вы работаете в одиночку, и вспомнить, чего от вас хотели. The next is another sort of administration one, which is always create a timeline. Again, no matter how basic. You go for a session. Второй административный момент: всегда создавайте линию, на которой будете отмечать те основные вехи проекта. Таймлайн создавайте. This is not just to help you stay on track with your project, but it's more to help you to think about all of the steps you'll need to take before you start doing them. Again, a very basic one, but one that a lot of people forget is important. Он не только позволит вам укладываться во все дедлайны, но более того поможет вам осознать все шаги, которые вам нужно будет предпринять перед тем, как приступить к самому проекту. The next one is basically to become an expert in your field. So whatever project you've been tasked with, think of it like you are studying that particular market or reason for that product. So for instance, if you're developing a medical product, you need to really study the process of, let's say it's a tool, a medical tool, what that tool is used for, and what the dentist or the doctor is actually doing with that tool before you, and go into the levels of medicine that you wouldn't usually properly throw yourself in to a different sort of knowledge base that's nothing to do with design. Третий важный пункт – это обязательно попробовать стать экспертом в том продукте, который вы собираетесь разрабатывать. То есть вам нужно изучить конкретный рынок или конкретную причину, по которой продукт вообще создается,
Например, если это какой-нибудь медицинский инструмент, то представьте себя хирургом или дантистом и поймите, что конкретно делает этот человек, и попробуйте доработать это знание до того уровня, на котором вы, как обычный рядовой дизайнер, обычно вы до того уровня, на котором вы, как рядовой дизайнер, не дошли бы. The next is when you're in your studies, be very strict with meetings. Set an agenda. Again, no matter how basic. This means everyone comes prepared, and you don't end up at the end of the meeting with nothing done. You have objectives that you set and action points, and you can really also log your progress based on these meeting notes. Again, a basic one, but one that lots of people forget when they're studying. And when I studied, I don't think we ever did it. So it would have helped tremendously. Четвертый момент, опять же, очень базовый, но тот, которому меня не учили в университете. Обязательно будьте очень точны и будьте очень строгими во время ваших, когда назначаете встреч. У вас должен быть план, у вас должны быть, каждый должен прийти подготовленным. Не позволяйте сложиться ситуации, когда у вас нет по окончании встречи ни целей, ни способов их достижений, и вы не можете по результатам встречи отложить тот самый таймлайн. And then one more to do with design process. You all know it's very important at some point to start making models of your work that you've been designing. But I think one thing that I think is very important when you're doing this is to really think about the materials that you're using for your models. Don't just use blue foam, don't just use wood, don't just use whatever's easiest to make that model. Because when you're showing people your work in prototype form, they have very particular impressions due to the material. So think about what it is that you're trying to explain and use materials that will help convince whoever's checking your work or a client, if it's in the workplace, to help them, convince them basically. Пятый момент. Всегда думайте о материале, который вы собираетесь использовать для своих прототипов. Не просто старайтесь не брать самые легкие материалы, такие как пена или дерево, а старайтесь использовать те материалы, старайтесь думать о том, что вы хотите объяснить или показать человеку, который оценивает вашу работу. И подумайте при выборе материала именно о том, как этот материал поможет убедить этого человека сделать выбор в вашу пользу. And then, does anyone have any questions or anything? Вопросы? Cool. I think that's a good sign. Then, in terms of after university and working in your this lovely design studio you're going to be working in, when you're working as I work internally, so I'm trying to convince the people inside my workplace that an idea is good. You might be working in a consultancy that you're trying to convince external clients. Remember, number one, these people have very limited time, and you need to be able to explain basically the entirety of your product and your project in 2 to 3 minutes. So when you're working through your product and you're thinking about presenting it, think about how you can explain it and get people excited in that amount of time. Следующий момент касается работы в университете и при работе в дизайнерской студии, либо же если вы будете работать как консультант, то вам так или иначе придется убедить людей, которые работают с вами, и убедить людей, которые работают не с вами, в том, что ваше решение правильное, и при этом помните о нескольких вещах. Первое, у людей, которые будут вас слушать, всегда ограниченное время.
Это значит, вам нужно подумать о том, как вы сможете объяснить за 2-3 минуты то, что вы хотели объяснить. Just to add to that, people rarely care about details unless they are the unique selling point of the product. So, omit them, get them excited. Вдогонку к тому, что было сказано в 6-м пункте, люди довольно редко вообще интересуются теми деталями, которые вам кажутся важными. Старайтесь донести до них уникальные торговые точки вашего продукта, и если заставьте их почувствовать возбуждение от вашего продукта. Really practice your speaking skills and presentation skills. Do it as much as you can. Do it to friends, do it to family, do it with nothing to do with design. Try to convince people of your ideas and your ideals. And again, it goes back to being an expert in your field. I find the more an expert you are, the more excited you become with a project, the better you are at presenting it, and the better results. 7-й пункт не имеет ничего общего с дизайном как таковым, но очень важен. Практикуйтесь в презентациях, практикуйтесь в говорении, тренируйтесь с друзьями, с родными, пытайтесь убедить их в том, что ваши идеи, ваши идеалы – это то, что достойно внимания, и становитесь экспертами в той области дизайна, в которой вы планируете ими стать. Я считаю, что чем больше ты становишься экспертом в какой-то области, тем более воодушевленным о своем дизайне, тем более воодушевленным о своем дизайне ты способен рассказать, и тем легче будет убедить конечного клиента в том, что ваш дизайн достоин внимания. And then the last sort of main point, merchandising. So the group of people that might work deciding how best to sell your product in store or online or however it's sold, it's a key thought in the design process. Мерчендайзинг тоже очень важен, то есть вам придется очень тесно работать с людьми, которые занимаются, как ваш продукт будет продаваться, либо же в магазине, либо в интернете, и работайте с ними. A product can be the best product anyone's ever designed in a certain market, but if it's not launched at the right time, as there are so many examples, you can really it can change how successful that product is. Тайминг очень важен. Если ваш продукт вышел не вовремя, даже если это лучший продукт в своей линейке, то результат может быть довольно неприятным, и очень много примеров на эту тему. And this also has to do with external events that are happening. For example, when's the best time to launch a pair of cycling glasses? Probably just before the Tour de France or the Giro d'Italia, when people are getting excited about cycling again. A classic example from history is, or recent history, is the Palm Pilot and the iPhone and all of these sorts of iPad touchscreen technologies that have failed, and then the right moment came along and the right product and it all clicked. Два примера. Первый с очками для Первый пример связан с очками, которые были выпущены для парасайклинга. Это велосипедное катание для людей, у которых проблемы с катанием на велосипеде. И лучшее время будет для запуска этого продукта именно перед какими-нибудь играми для подобных людей. И второй момент из истории касается iPad'ов и всех тех устройств, которые провалились до и после, но время для iPad'а было выбрано очень удачно, и поэтому он выстрелил. Any questions after that? Вопросы? Да. The question is, how much products does the company sells through the internet, website, or
in percent and to offline stores? Sure. We sell 80% online and 20% in stores. The stores are an important part of Rapha's business that's growing a lot in the next few years. So that will probably be change the percentages a little bit, but it started as an online business and therefore it is still the main way of point of sale. Какими каналами вы пользуетесь для продажи продуктов в Rapha? Ответ: 80% в интернете, 20% в реальных магазинах. При этом процент, скорее всего, изменится, потому что сам бизнес был основан как интернет-проект, и сейчас он переходит в офлайн. So, any other questions? Еще вопросы? Yes, I have a question, Miles. How long does it take to come for average product from scratch to the complete product on the site? So we work on a timeline of 2 years from concept to 2 years. So for instance, right now I'm working on we half the year, so H1 and H2, half 1 and half 2. And I'm working on H1 18 products now. Just started. Сколько? Okay. Сколько времени проходит от концепции продукта до запуска его в продажу? Ответ: 2 года. Процесс организован таким образом, что он делится на 2 части. Часть первая, часть вторая. И часть вторая связана больше с запуском продукта, часть первая с его дизайном. И Майлз работает над первой частью, сейчас у него 18 продуктов. Очки сколько? Очки. Вот он на очках рассказывал очки. How much does it take for a pair of glasses from conception to this work? Good 2 years. 2 с лишним года. Я видела их в жизни, они там очень She's amazed. She's amazed. You have to be what do you call it? Tell the future. There was a question at the back? Yes. Yeah. How many people in your team? In my team, so in working on the non-clothing, there's 2 of us, and working in the entire design department on all the clothes, there is now 10. So it's quite a small team, just in design. And then we've got a huge development team. So the main clothing business of the company works differently to the way that I work. They all work designing product, goes over to another department, which is the development department, and they get samples made, prototypes, testing, colour, all of that sort of stuff, and it goes back and forth, but that department's maybe 20 people now. But in context, the entire company is 250 people worldwide. That includes the cycle clubs, which are the shops, and there's 10 of those now. So you can sort of figure out in your head. In HQ in London, there's 110 people. Сколько народу работает в вашей команде? Конкретно в моей команде 2 человека, люди, которые занимаются всей линейкой продуктов, их там 10, но это все работает не так, как работает весь остальной дизайн, все остальные департаменты, потому что нормальная система работы у Майлза, все начинается с отдела дизайна и потом уходит в разработку, то есть в разработке уже находятся те 20 человек, которые занимаются первичным запуском продукта, тестированием и всем прочим. Всего работает 250 человек по всему миру, и туда включается персонал магазинов, в которых сейчас 10, и только в Лондоне находится 110 человек. If there's no more questions on that, I'll go on to the theories that I think are important, that might help inspire you with studying or even in work. First one is a Joseph Campbell quote, who was an American philosopher,
which I find happens all of the time in my work and helps me kind of reset, which is where you stumble, there lies your treasure. Я перейду к теориям, которые, возможно, помогут вам в вашей работе или вдохновят вас, пока вы будете учиться. И первая теория принадлежит американскому философу, и она помогает перезагрузиться и начать все заново, когда вы на чем-то споткнулись. И называется она «Там, где вы споткнулись, и находится сокровище». Just nice to think about that when you're struggling, trying to sort of be creative or something. The next one is Dieter Rams. Form follows function, which we all know, and his 10 commandments, and that's a pretty obvious one, but it leads on to the next. Вторая теория — это форма следует за содержанием и содержит в себе те 10 заповедей, которых вы все прекрасно знаете. The next is I've recently got to learned about a woman called Aisha Bursell, who is, I think, I think her theory will be very important very soon. Oh, I can't see my notes. So it's Aisha Bursell, and she has come up with a design process for life and also for design, which is deconstruction, reconstruction. Третья концепция принадлежит женщине, которая создала процесс дизайна для жизни, это название, который включает в себя развитие продукта на составные части и это первое. Второе — собирание его заново. And this is sort of a more extended version of form follows function, right? The first step is deconstruction, and in deconstruction, as it says on the tin, you take all the parts of a product and competitor products and products in that market apart and look at them from each functional and I don't know if the word connote or like symbolic, I guess, symbolic and aesthetic, the looks of the product. Yeah. From all aspects of the product. So you deconstruct it. Первый момент — это разбитие продукта на основные части, и это расширенная версия пункт номер 2, там, где форма следует за содержанием. И что вы делаете здесь? Вы берете продукт, разбиваете его на составные части, берете все продукты конкурента, делаете с ними то же самое и смотрите на все это с различных аспектов, начиная от эстетического вида и заканчивая функциональными особенностями. The next stage is point of view, and that's when you take each individual component that you've deconstructed and you look at it from different people's points of view. The user, the person that it's being used on, other people that are involved in the product's use, other people that see the product and you using the product. So you look at it from all of these different points of view of the people that will come into contact with this product in some way. Следующий момент называется точкой зрения. Что это значит? Вы берете каждый составной элемент и смотрите на него с точки зрения всех участников процесса, начиная от людей, которые используют продукт, или людей, на которых продукт используется, или любые другие люди, которые могут как-то быть в контакте с этим продуктом, даже те люди, которые просто видят продукт на других людях. Third is reconstruction, where you basically put all these parts back together, but knowing that you can't have it put back together the same way, or you have to leave certain aspects due to realizing from the points of view that they're not relevant anymore, or they are actually negative to the product. So that's the third step, reconstruction.
Третий шаг – это собрать продукт заново, при этом что вы делаете, вы осознаете, что некоторые детали вы вынуждены будете оставить, потому что они либо уже не подходят, либо делают продукт хуже. И вы определяете это, основываясь на предыдущем пункте с точки зрения тех людей, которые смотрят, видят или используют продукт. And then the final stage is expression, which is taking all of those parts that have been reconstructed and really thinking about how you can best present them. И последний момент – это самовыражение, то есть вы берете то, что сделали в предыдущем пункте, построили все заново, и думаете, каким же образом вы можете лучше всего подать этот продукт. So I can't take credit for that, obviously, but I think it's a very, very good extension to form follows function from D2Ms. Я, к сожалению, не знаю человека, который создал вот этот последний четвертый шаг, но при этом это очень хорошее расширение для той концепции, где форма следует за содержанием. And then the final one is to think about your product that you're designing in a way that it's not the product that the user or the consumer is interested in, it's the way it works in their life and what it means in their life. And if you think of products in that way, one good example is car faces. And again, this is someone else's theory, but I think it's very important. An example is car faces, so the front and the rear of a car. You buy that car or you design that car in a way that makes people think of the user in a certain way, because it's basically their face that you're judging them on by using that product. Следующий момент, вам нужно обязательно подумать о продукте, о том, как его подать с точки зрения того, как он будет восприниматься людьми. То есть людям важен не сам продукт, людям важен то, как этот продукт работает в их жизни и что он значит для их жизни. Например, внешний вид машины. Вы покупаете машину, и вы покупаете ее, когда смотрите на ее внешний вид. Если машина выглядит агрессивно, то значит, что вы хотите, чтобы человек, купивший ее, ассоциировал себя с такого рода человеком. And that sort of goes back to Rapha, how Rapha works, which is you're talking about a lifestyle. It's a classic marketing thing. You're talking about a lifestyle and how that product works in someone's lifestyle, but bring that into the design process and into your theory. And don't think of it at the end like, oh, we've got the product. How do we show it to be something that people want? Think about that right at the beginning. И это именно то, по каким принципам работает Rapha. То есть, что мы делаем, мы думаем о том, как подать продукт и что продукт будет делать в реальной жизни не на этапе его продажи, а на этапе его разработки. То есть, до того, как мы приступили к дизайну, мы думаем о четвертом пункте выражения. So that's kind of what I wanted to talk about. I've got some notes on future design trends that I think are important. I might just talk about one, which I think is quite good to think about when designing products now and about the future of product design, which is home 3D printing. Сейчас я перейду к трендам, и я, скорее всего, расскажу только об одном, и он очень важен для будущего дизайна. Это использование 3D-принтеров дома. I think a bit like virtual reality, a very recent launch of a product, I think is going to kickstart. It was on Kickstarter. Is going to kickstart how we think about product and how that enters our homes, because we now are going to be able to have the ability to create things in our own home. And the recent launch of, it's called OLO, O-L-O, if you haven't seen it. It basically uses your smartphone to be able to 3D print small objects, but it's extremely affordable relatively to
3D printers, and it just shows that we're at that stage where we can start bringing these things into everyone's homes. Точно так же, как виртуальная реальность когда-то появилась в нашей жизни, сейчас появилась реальная возможность использовать 3D-принтеры дома, и это полностью изменит то, как мы думаем о продукте, и то, потому что есть возможность печатать эти продукты дома. Этот стартап называется OLO, и он использует ваш смартфон для того, чтобы печатать что-то дома, то есть все ПО на смартфоне. И по сравнению с остальными 3D-принтерами его цена смешная. And one more just before we go to questions, which I think is important, is more and more we're realizing in our business and and lots of other businesses have already realized it, is consumers wanting more and more unique product that they can easily purchase. So that means buying a product they think nobody else will be wearing or using. I'm talking about shoes in terms of wearing. An example of this is Nike Flyknit for shoes, and perhaps the Apple Watch for consumer electronics. You know, people are buying these things in a way that allows them to customize, or there are so many variations that they feel like they are going to be unique to them, and they won't see anyone else using them, and also limited numbers of them are made, which means that you are the only one who owns that variant of that product, and that's very important to people nowadays. Второй очень важный тренд, перед тем, как мы перейдем к вопросам, заключается в следующем. Все больше и больше мы понимаем, что сейчас потребитель хочет получить продукт, который был бы уникальным, но при этом потребителю не пришлось бы ничего делать для того, чтобы куда-то как-то его получить. То есть, чтобы потребителю не приходилось напрягаться, если он его захочет. Если касаться обуви, то это Nike Fly, например, серия. Если касаться электроники, то это Apple Watch. Почему это работает? Потому что линейка настолько широкая, и она позволяет пользователю самому выбрать, какого рода дизайн будет у его обуви или у его часов. И то осознание, что именно его вариант выпущен очень ограниченным выпуском, позволяет пользователю чувствовать себя уникальным. So, I thought now we could open it up to questions. If anybody's got any questions about previous work, about the things I've talked about in the lecture, in the talk, not lecture, or anything about my work currently, if anyone has anything. Если есть вопросы, задавайте. A question about product development inside Rapha. Yes. Who's in charge of the final decision to push product into serial production? Okay. So the way it works is you have range reviews, and in range reviews, which you have in most of the fashion industry, you show the product. In our case, in four range reviews. The first one works with initial concept. The next one works with first prototypes. The third one works with final prototypes, and then the fourth one with the final product. And in that, everyone that's involved in the product, merchandising, graphic design, marketing, the CEO is in most of them because he's very active. Simon Mottram, he's a very inspirational guy as well. In terms of starting a business, he's great to look at as a case study. And in those meetings, a collective decision is made that is signed off by one of a few leaders in the company, the head of design, the CEO, head of merchandising, those people. That's generally how it works. So that's why I was talking about selling the product. In those, you really have to sell them your idea. Вопрос, кто принимает решение о финальной версии продукта.
Ответ. Как во многих индустриях, связанных с модой, у вас будет 4 этапа, которые называются, неважно, у вас будет 4 этапа. На первом этапе проверяется, насколько продукт соответствует исходной концепции, на второй проверяется первый прототип, на третий финальный прототип, и на четвертый уже вы работаете с финальным продуктом. На каждом из этих этапов присутствуют представители от 3 отделов. Это маркетинг, мерчендайзинг и сам генеральный директор тоже присутствует, поскольку он очень активен. И во время каждой из этих встреч решение принимается коллегиально и подписывается вот этими 3 людьми. То есть начальником отдела дизайна, маркетинга и самим CEO. Самим генеральным директором. Anyone else? Yes. I have a question about product prototype. Do you have any curious stories? Like, I remember there was a guy from Apple who lost prototype for iPhone 4, as far as I remember, in the bar. Do you have such stories in your experience like this? Some curious ones. It's tricky with Instagram. It's very tricky with Instagram, especially amongst cyclists. We are very active in testing products ourselves. So when we test prototypes and we're on rides week in, week out, we also have Wednesday morning when we can ride instead of go to work, and that's for testing products. You have to just be careful, because suddenly someone's posted an image of that and you're like, shit, quick, get it off, get it off, get it off. Really, we're not big enough for it to really make big ripples. You know, if you're Apple, like you say, then it's a big deal. But for us, it's not yet that big of a deal. But that's probably the one that occurs a lot. Weird ones, I don't really know. There's been no weird ones, it's just stuff like that. Были ли у вас какие-нибудь забавные истории, наподобие той, когда человек из Apple потерял прототип телефона в баре? Ответ. Подобного рода истории у нас нет, мы не настолько глобальны пока, чтобы, если бы мы потеряли какой-то где-то прототип, то кто-нибудь тут же написал об этом, и это причинило бы урон какой-то бизнесу, но при этом нужно быть очень аккуратным с Инстаграмом. У нас есть такая практика, как утро среды. В это особое утро вы можете приехать на работу, используя какой-то продукт с целью его протестировать. При этом кто-то может сделать фотографию у вас, выложить в Инстаграме, это может быть чем-то неприятным, но в целом ничего подобного не происходит. Yes. I have two questions. First one is when you form the price of your product, before you start design process, like idea do, or it can be tuned about your design. And the second one is what you do if you miss timeline and fail milestones. What you do? Do you want to maybe repeat the questions in Russian before I answer? Как вы определяете цену? Есть 2 варианта. Либо до того, как вы начинаете свой дизайн, как, например, делает IKEA, либо он же меняется во время разработки дизайна. Это первый вопрос. Второй вопрос, что вы делаете, если вы не укладываетесь в дедлайны? So the first question, we set the price on when you state that there will be a product there in that range, so right at the beginning, and that might change depending on what is possible and what's not possible in the development process, but at least like with the briefs, like with the timelines, exactly, it's getting something in there that acts as a target. So yeah, right at the beginning, like those guys. Second question, can you repeat for me? Just for me. So what do you do when you fail deadlines, if you do fail them? Okay. What can you do, or what do you do? What do you do?
working in a company that is not a consultancy, it makes it very easy to be able to miss deadlines and have not little repercussion, but if you're in a consultancy, you have a client, they expect something for their money, you have to do it by that time, of course, we all know. What you do is you evaluate why, and a lot of these projects, especially for the hard goods side, are new products to the company. So we're working in new territory. We don't quite know what is to be expected. So we have missed some deadlines for product launch. And yet the best thing to do is simply to evaluate why, and for the next product in that range or the next product in a new category, you can use that knowledge to think about why you're missing it. We have a small team. It's very difficult to keep a handle compared to the growth that the company is experiencing. So it is quite a big challenge to hit those deadlines every time. Yeah. Отвечая на первый вопрос про формирование цены, обычно она закладывается на этап, во время формирования брифа, то есть в самом начале, на таймлайне. Однако, если мы чувствуем, что мы что-то не учли или что-то должно быть учтено, то цена изменяется во время разработки. Второй вопрос про дедлайны. Следующим образом все работает. Пока вы не работаете в консалтинге, я не работаю в консалтинге, то у вас нет того человека, который ожидает от каких-то конкретных результатов в определенное время. Поэтому, работая на стороне клиента, очень сложно не пропустить какие-то дедлайны, что, в общем-то, происходит. Лучшее, что вы можете делать в это время, это оценить почему и понять, почему вы ошиблись. Так как вы работаете с новым продуктом, и вы можете не до конца учитывать какие-то аспекты на этапе концепции, или вы можете узнать какие-то новые внешние факторы могут вам помешать. Поэтому, если вы где-то не уложились в дедлайн, то лучшее, что вы можете сделать, оценить почему и использовать это знание в следующий раз, когда вы будете разрабатывать новый продукт или будете продолжать эту линейку. Yes. What are the most important advantages for you, for the company in UK or maybe? Good question. Rapha is quite a unique company in the way that it operates, and we obviously have competitors making cycling clothing products, but not in the way that we are selling them. We are direct to consumer, and every other company in the cycling industry has a third party that has to sell your product for you. So you could say in terms of cycling clothing, Pearl Izumi is another huge brand, and Castelli is seen as the other technically advanced cycling clothing company that also supports Pro Tour teams. But they don't operate in the same way as us, which makes us very, very unique. Кто является вашими главными конкурентами в индустрии и по миру вообще? Ответ. Так как Rapha работает довольно уникальным образом, то практически сложно назвать кого-то конкурентами. Дело в том, что все остальные компании работают следующим образом. Есть производитель, есть конечный потребитель, есть еще третья сторона, которая продает этот товар. То, как работаем мы, у нас нет человека, у нас нет той компании, которая продает за нас товар. То есть мы и производим его, и продаем, и это делает нас уникальными. Однако, разумеется, есть пара компаний, которые продают аналогичные товары. Will you manufacture your products in China, and if it's China, what problems do you have with the Sure. We make about half of our products in Asia Pacific region and half in Europe.
the manufacturing area depends on the area of expertise. So Europe is very good for shirting, like shirts, and Asia is great for, actually it's a mix, for technical wear it's a mix between the two, outerwear like jackets and stuff like that, but it all depends on the product that we're making. And included in that, which is important for clothing, is the materials, so the fabrics. We make sure that we source the fabric, not locally, but in that region at least, so that you're not shipping fabrics across the continents. You're making something with a European fabric in Asia, it becomes very expensive and very more unenvironmentally friendly. And what about plastic things? For example, that I wear. Yes. Plastic things. Yeah. So Where? again, those are made in Italy, where there's a lot of experience working in acetate eyewear, which is that plastic, and the plastic comes from Italy. The lenses are from Italy, and again, it's as much to do with the expertise that's there as shipping. If you have someone that's next door shipping that part to there, it's a lot easier to control. Вопрос, где находится ваше производство? Ответ, все зависит от того, в чем регион очень сильно зависит от того, насколько он хорошо зарекомендовал себя с точки зрения производства того или иного продукта. В настоящее время половина наших продуктов, 50%, производится в Азии, и это такие вещи, как верхняя одежда и какие-то более технологичные продукты, в то время как Европа хороша для производства футболок, например. Чтобы исключить некоторые добавочные стоимости, мы стараемся делать так, чтобы ткань или материал, из которого мы производим, не путешествовал из Европы в Азию, например. То есть мы делаем все возможное, чтобы материал находился в стране производства, чтобы снизить цену. Вопрос про очки, откуда приходит ацетат и вот это все находится в Италии, и сам материал и линзы все из Италии. То есть в конечном итоге все зависит от того, в чем регион хорош. But just to follow on quickly, it's important to remember that China there are very skilled factories there, and a lot of people forget about that. So again, we often go there because they're the only ones that can make the product we want to make. И вдогонку к предыдущему, Китай не есть плохо изначально, они довольно... Китай остается тем самым единственным местом, который довольно часто может сделать тот продукт, который мы хотим получить, который мы не можем получить в другом месте. But the problem is that you can find out that your product produced without you. Exactly, and that's when it's important to find the right partners to manufacture with. Что касается проблемы, когда некоторые компании в Китае могут начать производить товар без вас и продавать его без вас, то здесь все упирается в то, чтобы найти правильного поставщика. Yes. I have a question regarding your offline stores. So, how actually do you decide to open the stores? Do you have any development plans to check if there are any cyclists there? And the second question, what are the plans for future store, maybe in some Eastern Europe countries like, I'm not saying Russia, but somewhere else there? So the first question was about how do we decide, and the second is, are there any plans? Два вопроса. Первый касается, как вы пришли к тому, чтобы открыть магазин в офлайне. То есть были ли у вас какие-то планы, обращали вы на что-то внимание, проводили ли вы исследования, есть ли там велосипедисты и прочее.
Это первый вопрос. Второй вопрос. Планируете ли вы открывать магазины на территории Восточной Европы? So, number one, it's obviously not my area of expertise, but from being around the cycle club guys, there are a lot of analytics, different analytics. One interesting one is we have a club, the RCC, and we have lots of rides that we organise. And it's interesting from those to see where people are cycling and where the most rides are most successful. So that's one sort of data point. And then there's lots of others that I'm not aware of, but it's all to do with logging where cyclists are, and also the potential market. So there are certain markets that we're going to focus on, and those we will be employing, rolling out cycle clubs in those areas because we think they're going to be important in the future. I won't specify. I don't know if it's my place to specify. So. Касаемо первого вопроса про офлайн-магазины, поскольку это не является зоной моей ответственности, то все, что я могу сказать, что количество аналитик и метрик, которые было использовано, огромно. Из интересных могу отметить следующее. У нас есть клуб, который организует велосипедные заезды, и мы смотрим, в каких частях эти заезды наиболее успешные и откуда люди, которые в них участвуют, приходят. То есть это из интересного. Но помимо этого есть куча разных аналитик, которые сводятся в общем к нахождению места, откуда люди приходят. А касаемо территории открытия новых магазинов, ничего конкретного сказать, к сожалению, не могу, но в целом, да, мы планируем открываться где-то еще. And the second question, if people start buying lots of clothes here, I think we'll open up cycle clubs. So it's all to do with how many people are cycling, like I was saying, and if lots more people start cycling on these crazy roads, then which I've experienced in this trip. Yeah. И возвращаясь ко второму вопросу, все зависит от населения, в данном случае от вас. Если вы начнете больше кататься на велосипедах и говорить об этом в интернете, то вполне вероятно, что магазин откроется и здесь. Ездить, а не кататься. Если Not to ride, but commuting. Oh yeah. Well, yeah. A sport, because maybe more than 80% of the cycling community are using it like fitness, but not in commuting. Yeah. Well, I mean, In Russia. we do. The clothes are sold. You can buy them online, but it's nicer to be able to go into the store. I'll tell the guys back there that there's some interest in the city clothing. 80% людей, которые ездят на велосипеде, которые находятся на велосипеде, используют его, к сожалению, для катания на нем, тогда как очень неплохо было бы, чтобы они использовали его как средство передвижения и добирались на нем до работы или куда там они хотели на нем добираться. Ответ на что был: у нас есть одежда в интернете, и вы можете купить ее в интернете, поэтому, возможно, офлайн-магазины вам и не понадобятся. Anyone else? Happy? Really? Cool.